with the السؤال اللي راهم الناس كامل يطرحوا فيه درك, and it's about chloroquine. Can you tell us a bit about this chloroquine and what do you think about this? So we have to be realistic. The situation is very simple. We are in the middle of a crisis, and when you are in the middle of a crisis, you have to look for the best options which are available to you. And this best option are what we call drugs, which already exist on the market for other indications. And then we can use them for new indications. So the scientific terminology for this is polypharmacology. As an example, chloroquine was discovered for one purpose in the 1950s, and that's to fight malaria. And it was discovered because the US government was out of the Second World War, had a lot of soldiers in Asia, and those soldiers start coming back to America, and they were all sick with a disease that they haven't seen before. So the soldiers brought back malaria on the American soil. And since its discovery, the chloroquine has been researched more and more and more. So we started with chloroquine, we have hydroxychloroquine, which are more or less the same molecules. And the reason this chloroquine has this polypharmacology effects is because of how it enters our body, how it lasts for a long time in our body, and it helps to activate the immune system. So the immune system is your first line of defense. If your immune system is not working, you're in trouble. That's why for this coronavirus, the age groups that are at a very high risk are 16 above, and also those people, even at younger age, if they have comorbidities. As an example, high diabetes, they have blood the problems, typically anemic, or they have cancer, and most importantly, they have cardiovascular complication. The second thing is for the treatment of malaria, the doctors noticed over the years that those patients very quickly start losing the high fever, meaning that the actual chloroquine is acting as an anti-inflammatory agent. But it can't work unless it gets to the organ, unless it gets to where it needs to go. And if it's an anti-inflammatory agent at the site, it would help in reducing the inflammation, especially for the SARS-CoV-2 virus. Why? Because the onset of the disease, once the virus infects your lungs, it's going to create a very high site of inflammation, and it's going to start killing those particular cells that function like the alveolus. So they open and close to get you when you breathe in and when you breathe out. When you breathe in, they open to get the oxygen. When you breathe out, they close to let the CO2 out. And once the infection starts at that level, those cells and some infiltrating immune cells will start to fight it. And by doing this fight, they start secreting the mucus as people feel their chest being congested to the point where they can't breathe. And many of these people end up having sometimes up to 5-6 liters of water in their lungs. So because you're having this inflammation in your lung, those cells start just secreting water. So you're going to dehydrate, and then your lungs are full of water and you can't breathe. So by the time you get to the hospital with this condition, they can do only two things. One, they need to put you on a ventilator so you can breathe artificially. And two, they're going to do a puncture in your lung to let that liquid out. But they can't treat the virus. So you can sit in the hospital and they wait for you, in most cases, we are seeing now in Italy, to die. The chloroquine will actually reduce that effect, which is good. So you will not have a lot of mucus in your lungs. You're not going to be congested, and you're not going to build a lot of water in the lungs. So the chloroquine will reduce the ability of this virus to enter the cell. Now, one thing that's very clear that I think
many organizations as well as governments around the world is they don't want to take any risks if there are any health risks, but also they want to make sure that they have enough drug for everyone. So your viewers, your audience must understand that. Let's say in Algeria there are 40 million of us. Let's say the Algerian government can only produce 5 million. What do you do with the others? Okay, I It see. becomes a very difficult decision. So unless you can produce it and give it to people, these governments are taking different steps. So a chloroquine will have a better preventative role. It's extremely important that the doctors, the nurses, the guard, the ambulance driver, who are in the first line of defense, seeing all these patients, the police to keep the peace on the street, the workers that come out to clean the streets are protected. So these guys, they should be the priority. They should be the priority. Okay. The patient is the second priority, because once the patient gets into the hospital, the environment is contained for him or for her. They can't infect anyone anymore. And now we're seeing more and more of, unfortunately, doctors and nurses dying, and even policemen, firemen, and this is really bad. Okay, this is why we find ourselves in what we call in English a slippery slope situation. Yeah. If you talk to a lot of virologists, the people who handle the virus or different viruses, work with them, we have a lot of different already approved drugs that can be used. But when it becomes into a crisis mode, there are many other factors. Okay, so there is the quantity factor. I was on the show at El Bilad, and we were told that Algeria can make it. Then Algeria will have enough. I hope so. I really hope so. Yeah. Because even the United States doesn't have enough. So that's why I call it the slippery slope. So it's a tough decision for governments. But there are governments around the world that are convinced that this drug would work, because that's the only thing they have available. The Chinese have been using it, the Koreans have been using it, and now the Indian government, they have over 1 billion people. Yeah. Algeria is only 40 million. The Prime Minister Modi has decided that he wants to protect his healthcare workers, the police, the people on the street to clean, and government officials. So they're all going to go on a preventative measure using hydroxychloroquine. Does it have some side effects? Because we've been hearing that maybe it's not that good. Yes, it can help fighting COVID-19, but what are its side effects? Every drug will have side effects, and the dose of the drug and the health condition of the patient who's going to take the drug is critical to evaluate, and only a medical doctor will be able to do that based on your medical history. You mentioned Algeria. I'm gonna give you the numbers of today. Yeah. اليوم قال لك like in the past 24 hours كانوا عندنا 2 وفيات. نعم. And plus 34 cases. The thing is in Algeria is that الإجراءات تاع الحجر the lockdown ما داوش بجدية غير عنده 3 شهور ولا. ومم like schools they closed them the borders they stopped les immigrés ولا الناس من الخارج باش يجوا ل 18 مارس. عندها من نهار الحد حبسوا الترونسبور بيبليك كونتر لي ولاية. درك everyone is asking like هادو strict measures ما داروهمش بكري
but numbers are not that high. What do you think about this? Very good point. So the numbers are not that high. It doesn't mean that we don't have cases in Algeria. Yeah. So people have to remember that. And number two, Algeria is not equipped to handle the number of requests for tests. I don't believe they can. I live in the United States, and even the United States of America is having a hard time with that. So in Algeria, I don't believe they have the capability to go up to 20, 30, 50, 100,000 people just to test. So you think? I think that's why the numbers that you see, to me, are always very surprising. Yes, so you think that the reason that the numbers are not that high is because they cannot test enough people to find Yes. the cases? Yeah, I think, again, you have to be realistic. Every country fell into this problem, and no one was expecting it to be very bad. And because they didn't expect it to be very bad, no one was preparing for it. Because everybody believed what the Chinese were saying, and everybody believed what the World Health Organization, l'Organisation Mondiale de la Santé, everyone believed what these guys were saying. And now we know that the WHO were just telling us stories. They were not really forthcoming because they knew back in December that this problem was in China. And they didn't inform us until the middle of January. Okay. And then they told us, don't worry, it's not going to come to the rest of the world because the Chinese are doing a really good job stopping it. Okay. So most of these governments that receive directives or they receive guidelines from the WHO believe that. So that's why I don't think Algeria was prepared for that. So it's not their fault. They were not they were not foreseeing the situation to go really, really bad as it is now. I think they will start feeling the pressure of the testing when the number of patients with symptoms start showing up everywhere. So what if so now everyone, they are trying to flatten the curve. They're trying to, it's the thing that every country are trying to do. So what people, الشيء اللي راهم الناس يحوسوا يعرفوه, what after that كي نهبطوا المنحنى لتحت القدرة تاع الاستقبال تاع المستشفيات, اسكو راح الناس يعاودوا يقدروا يخرجوا and this في الحالة تاع إذا ما اكتشفناش ولا ما طورناش لقاح للفيروس هذا. I think what people need to understand is this virus is very opportunistic. This virus can stay with us only if it can infect people. And if you stop the virus from infecting people and the virus can't propagate, I think if you flatten the curve, what you are doing, you are reducing the propagation. You're not reducing an opportunity for the virus to keep infecting. Yeah. You are reducing the propagation associated around bigger clusters. Like in Algeria, the epicenter is Blida. Yeah. Okay. So Blida now becomes a dangerous area. They closed it yesterday. They have to, because if people start leaving Blida and going everywhere else, they will never be able to flatten any curve. The curve keeps just going up. And I think what the government has tried to do, which I agree with them. I know some people were not happy that I agree with them, but unfortunately, that's the only option for a country such as Algeria. It's the only option is to stop the spread. Why is it important for Algeria? Our culture is different to other countries. We like to touch, we like to shake hands, we like to kiss, we like to eat together. So we need to break that cycle for a week or 2 weeks, so the big clusters will not emerge. And then if it's contained, like after 2 weeks,
and people they will start releasing it gradually. كيعاودوا يخرجوا like there will always be نسبة صغيرة تاع الناس اللي فيهم the virus. ما كاش ريسك تاع انه يعاود ينتشر. If they control the situation with their release, the risk will be minimal. In Algeria, I was very worried and concerned that we may have a similar problem where people will disobey because they think this is a political trick to reduce al-hirak and to put people at home. No, it is not. I think it is to help every one of us survive this. I can tell you if the numbers start going around 1,000 people infected by the end of this week, the situation is bad. So you're saying that if the virus is spread everywhere in Algeria, there is no way to stop it. You don't think that they can stop it? No. The Algerian government doesn't have the abilities, the infrastructure, and the Algerian government lacks a lot of expertise in infectious diseases. I think it's going to be very hard to stop it. Today, Algeria has one epicenter called Blida. We have no information about it. So the only information we have is we trust what the government says. And if it's true, the cases in the Blida and around Blida are what they say they are, and they are contained, that's not very bad. So I know people don't like those directives, but we are 2-3 weeks behind the southern European countries, and the numbers they are reporting in Algeria, they are noise because they haven't done a lot of testing and they haven't expanded the definition of who gets the test and who doesn't. Do you think that warm weather will help? Because there is كاين وزير تاعنا قال باللي بون صافي 2 سيمين ولا 3 سيمين ملي قال الهضره هذه باللي it's gonna get warmer in Algeria, so there is no لا داعي للقلق يعني. هذه لازم نهضرها بدرجة. اوكي. سي يعني في الحقيقة هذا الوزير تاع النقل هذا، وانا سمعت لا كونفيرونس نتاعو، يعني هذا الوزير لازم الحكومة تاع سي جراد لازم يحوزوه. ثم هذا الوزير راه ولا مجرم كيما الناس اللي راهم يقولوا لهم ريحوا في دياركم ويخرجوا. ثم هذا الوزير راهو قال للجزائريين اكل اول ابريل سخن الحاله الفيروس يروح. وانا اتصلوا بي كثير اللي يتكلموا لي على مشكل لا تمبيراتور ديال الفيروس. يعني هذا مجرم. هذه هضره. اولا هو وزير تاع النقل. يا خويا روح دير روح للنقل. غير عدلنا اير الجيري برك تكون حاجه مليحه للبلاد. الحاجه الثانيه الى ادريسي سا دون اون كونفيرونس دو بريس وين جا الهضره هذيك مشات بارتو. هذو الوزراء نتاعنا هذو جدد هذو ما همش عايشين كيما رانا عايشين حنا. واحد يصورك لا فيديو تاعك تولي فيرال الناس كل يعرفوا. يعني دار جريمه كبيره. وهذا كان راح يدير خطر للجزائر. هذا راح كان يدير خطر كبير في الجزائر. احنا اليوم رانا 24 مارس ثم بقاو 6 ايام باش يوصل اول ابريل. ورئيس الجمهوريه راهو يقول لك لازم تريح في دارك. ثم يوصل اول ابريل والناس هذو كل يخرجوا في الطريق. ما كان لي رجال امن يحبسوهم
ما كان حتى واحد يحبسه. يعني هذه كانت en anglais on dit ill informed. هذا الانسان يعني لو كان عنده شرف كبير كان يستقيل، ما يبقاش في الوزاره وما يبقاش كعضو في الحكومه تاع مسيو جراد. السيد هذا لازم يمشي في حاله. لا غالب هذه تسمى يعني كما يقولوا الحقيقه وتقال. في 2015 كنت في كوريا الجنوبيه، كان ثاني مشكل مع واحد وزير. كل البلد كان في ازمه نتاع الفيروس ميرس، والوزير هذا تكلم شيء مش مناسب للازمه، الوزير استقل. هل الإعلان على الموضوع تاع الكلوروكين بهذه الطريقة البارح اسكو هذا أمر تشوفه عادي؟ يعني على قادر يصرى كما صرا للكابل هذا كاين اريزونا وين الناس يروحوا يستعملوا هذا الكلوروكين هكذا وخلاص. يعني شوف يعني يعني كاينه حاجه اللي تسمى لازم الواحد يهضرها. يعني كاينه في الجزائر ما كانش ثقه في الحكومه. يس. وكي تكونش ثقه في الحكومه، الشعب تاعك تقول له روح على اليمنى يروح على اليسرى، راك فاهم؟ ثم لازم هذه الثقه هذه لازم ترجع باش الناس يوليو يعني يو غير منا يومين 3 ايام لو بورسونتاج تاع الثقه اللي ترجع غير ترجع 20% برك تاع الثقه. الناس اللي كانوا الناس كثير اتصلوا بيا على كل شيء اللي راهي الحكومه تدير فيه على هذا لو كونفينمون وهذاك. يعني مش فاهمين بصح مش فاهمين، مش دارين ثقه. دونك نتايا الناس تخرج الكل يروحوا لي فارماسي يفتشوا على الدواء هذا وكل يوليو طباء. علاش؟ يعني كل واحد في الجزائر عنده اورديناتور ولا عنده سمارت فون، يروح على الانترنت يروح على جوجل يفتش على كلوروكوين و3 ساعات من بعد يولي طبيب. سا سي لو دونجي. هذا سي ان دونجي. عليها في دي بيي كيما لا فرنسا ولا كيما هنا في الامريكان لا كلوروكوين ما تتباعش هكاك، لازم لك اوردونونس. دونك هذا يعني رانا في وضعيه مش مليحه. والاعلام اللي يجي مع الحكومه الجزائريه بو دي ميساج بريسي بو لا بوبولاسيون ما كانوش بزاف. ساباتيتر ديفيسيل اجيري هذه ساباتيتر. انا نتمنى غير الخير، بصح اذا كان الامور هذه تبقى تاع لونغروناج هذا بين الشعب والحكومه مش راح تكون حاجه راح يعني تفيد البلاد، ولا غير تخرجنا من الازمه هذه تاع الفيروس. اسكو الحكومه هذه اسكو تواصلت مع خبراء تاعنا اللي النخبه تاعنا اللي في الخارج باش تدي الخبرات تاعهم نصائح تاعهم على الاقل، ولا انا واش نقول لك في الحقيقه ما على باليش. انا كي درت نتايا لا فيديو هذيك تاع كوريا ترجمتها، اتصل بيا واحد والله نسيت اسمه، كي ممبر دو سيت كوميسيون اللي داروها بور مو دوموندي دي زافي، بصح باش يتصلوا ولا هذاك ما انايا ما اتصل بيا حتى واحد. So they are working وحدهم basically. يعني في الحقيقه اذا كان هما يظنوا عندهم الخبراء سور بلاس سور لو تيران، يعني من مليح يستعملوهم باسكو لوكال. علاش؟ باسكو ما نجمش انا نحكم طياره ونهبط للجزائر، ما كانش. Of course. توتي فارمي، تسمى نجم نهضر معاهم نعطيهم دي كونساي، هذاك ما نجم ندير.
يعني مع الخبراء الاخرين الجزائريين في الخارج ما على باليش اذا كان اتصلوا بهم ولا لا. Okay, doctor. One last question. على the vaccine. Est-ce que it's gonna take a while to find one or? يعني تسمى the vaccine it's used for prevention. C'est pour la prévention. And now you're in the middle of a crisis. So let's say tomorrow somebody discovers a vaccine. Okay. There are about 8 or 9 billion people on Earth. How are they going to produce 9 billion doses? So it's always a problem, not only about ماشي دايما المشكل تاع واش يدير لو فاكسان مي تاع الانتاج تاعو والقدره تاع الانتاج تاعو. يعطيك الصحه. وهذه حاجه اللي الناس كل ما يفهموهاش. تسمى الناس كي يروحوا لا فارماسي يشري دواء ما على بالوش في الدواء هذاك قداش الواحد قداش اليد فيها تاع السبلاي تشين. هذا كي يكون الجو عادي ما كانش مشاكل. الان الجو مش عادي. الناس كلها تسمى البلدان هذو اللي عندهم لوزينات اللي يخدموا لو فاكسان ولا يخدموا الدواء هما ثاني راهم لوك داون. تسمى شكون اللي راح يخدم هذا الدواء؟ ما كانش. لو فاكسان سي بور لا بريفونسيون. تسمى ابري اون بانديمي لازم تعمل ان فاكسان باش تبروتيجي روحك للفيتور. والحاجه الثانيه لا فامي تاع لي فيروس هذو اللي بيتا كورونا فيروس. لو برومي فيروس اللي جانا في 2002 رانا في 2020 تقريبا 20 سنه. وفي 2002 كل قالوا رانا نديروا فاكسان ورانا نخدموا على فاكسان وراح الفاكسان هذا ما كانش. باسكو سي دي فيروس كي سون تري ديفيسيل de trouver une formule qui ne soit pas toxique pour l'humain et en même temps elle aide le système immunologique de reconnaître le virus. Donc qui est infecté, avec les anticorps déjà préparés pour attaquer le virus. بس حرانا في النص تاع هذا the crisis. It's very hard to predict باللي غدوة عندك في الجزائر عندنا 40 مليون غدوة عندك 1 مليون دو دوز تاع لو فاكسان هذا لمن راح تمدوا. So ميم كنت تلقى the vaccine you're gonna use it كما اقترحت نستعملوا الكلوروكوين basically priorities and yeah. تسمى تولي نتايا كحكومة تحط روحك في منصب مش مليح انكونفورتابل. راح يكونوا دي انفلونس بوليتيك راح يكونوا دي انفلونس هيومانيتير. راك تشوف الرئيس الفرنسي الشعار تاعو بدا يشيب. هذو سي دي ديسيزيون كي بو كونتر. علاش؟ باسكو الناس راهم ils sont malades et ils vont mourir. ما في الجزائر الحكومة I think لقاو نفسهم بين قراء two hard options اللي هي أنهم يديروا هذا الحجر واللي راح يحبس على الناس الماكلة والحياة تاعهم باسكو ألجيريا is not like France وين تقدر تخدم من الدار ولا يخلوا الفيروس يمشي. تسمى it was like they had to make just a choice the option اللي راح يحبس الفيروس ويدوا the other risk. صحيح. وهذه تسمى كما قلت لا دون جينيرال الانفراستركتور في الجزائر سي با كوم دوتر بي. الناس ما ينجموش تسمى نتاعنا لازم يخرج الصباح يروح يشري خبز ويروح المارشي ويروح يدير قهوه ويروح دونك يتنحل وهذا كل تسمى شغل راك tu l'as isolé de l'environnement تاعو. ça devient très difficile à gérer. Il y a toute une psychologie associée au confinement هذا. وفي لي بيي ديفلوبي تلقى الناس اللي تسمى يعاونوك تفهم يهضروا معاك وهذاك. بس في الجزائر ما ظنيتش عندهم الشيء هذا باش يعاونوا المواطن يفهم.
يعني باش هو يتقنع وحده il y a un risque où il est préparé de faire des sacrifices راه يريح سمانه ولا 10 ايام في دار وما يخرجش برا ما يروحش يدير لا روتين تاعو. Yeah. So basically that was it. Un message pour les Algériens, docteur. Pour les خاصة الشباب الجزائري اللي يشوف ناس كيما نتايا في أماكن اللي واصلين وين راك واصل نتايا. Un message ليهم. Moi, je donne toujours des messages d'espoir pour la jeunesse algérienne. Vous êtes le futur. انتو هما اللي رايحين تمشيو الجزائر هذه. تسمى في الحالة السياسية اللي راح عايشة فيها الجزائر هذه حالة c'est une zone de transition. تسمى مش راح تبقى ديما. il faut bien s'éduquer. لازم تقرأ. واش كان عندك il faut toujours avoir un diplôme de base تبدا عليه. إذا كان عندك une opportunité باش تعلم une autre langue كي تكون jeune c'est plus facile que ما تكون vieux. وإذا كان عندك un plan واش راح تدير وين جاي راح توصل وهذاك il y aura toujours des obstacles. ça ne veut pas dire إذا كان واحد حقرك على حاجة أنت تقول بطلت ما تديرهاش. إذا كان واحد حقرك il t'a donné beaucoup plus d'énergie باش توصل que ما توصلش. La jeunesse, c'est l'avenir de l'Algérie. Malheureusement, on a la distribution de l'âge à travers la population algérienne. Et c'est cette jeunesse qui va تقود الجزائر dans le futur. On a une période de transition. لازم تقرأ, il faut s'éduquer. حتى ويكون عندك un bac, لازم لك un diplôme de base, l'université. اي كل طموحات نتاعك هذيك ما تخلي حتى واحد يقول لك سي با بوسيبل. اذا كان قالوا لي انا بكري سي با بوسيبل وقالوا لي الناس سي با بوسيبل. رحت من الجزائر لبريطانيا ما نهضرش الانجليزيه مليح والناس قالوا لي نعم تروح تكره الثم الانجليزيه واعره وتروح تقرا بالانجلي وجامعه انجليزيه. It was in Leicester. No? It was in Birmingham, England, the Midlands. هذه هي لازم الطموحات اللي انت لي زاسبيراسيون تاعك لما تخلي حتى واحد يقول لك ما تنجمش في الدنيا هذه. اذا كان عندك لا فولونتي وتبغي تقرا مليح تبغي اذا كان بغيت دير لا ريشيرش اذا كان باغي تروح تخدم بوريدي توسكي في لو دومين تاعك واحد ما ينجم ينحي لك هذيك راهي في يدك. وما تقولش باللي يعني كاينين الناس بزاف يهضروا اي سي فري دون بوكو دو كا يقول لك محظورين باش نروحوا نجيبوا الفيزا نخرجوا. لا tous les pays يحتاجوا دي جون ويحتاجوا دي جون كي سون تري بيان ايدوكي. واذا كان تهضر لا لونغ تاعهم سي توجور ان افونتاج كان ان كونفينيون. دونك الناس هذوك يروحوا 5 ولا 6 يدومونديو الفيزا وخمسه نقولوا مش قاريين بطلوا في الترمينال ولا حبسوا في الباك. واحد منهم الى في ميديسين الجي تعلم الانجليزيه الى في سون انترفيو سون اونتروتيان داروا اونغلي معاهم اليزا امبريسي. شكون راح يمدوا الفيزا الربعه الاخرين ولا هو صح. دي فوا سي ديفيسيل الناس باش يتبعوا الطموحات نتاعهم ils ont pris de très grands risques de quitter le pays et d'aller dans d'autres pays et des fois ça leur prend des années pour s'installer pour être confortable. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde. يا عندك طموحات نتاعك لازم تتبعهم وال ما كان حتى واحد اللي يقول لك سي با بوسيبل. هذا اللي يقول لك سي با بوسيبل سي ان جيني. تسمى هذا يعرف واش راح يصرى في الفيتور. الطموحات تاعك اون فوا ديسيدي واش بغيت لازم تبقى معاه. باغي تولي شيرشور باغي تولي دكتور باغي تخدم في IBM باغي تخدم في ابل ولا باغي تلعب البالو
On a vu Allah يبارك des experts dans ces domaines qui travaillent pour ces compagnies géantes. وعندنا des footballeurs algériens الله يبارك ils sont partout maintenant. هذه donc عندك طموحات تاعك تبقى معاهم ويفو فونسي. Thank you, doctor. Anytime, take care.